Hi babe. Hi. Welcome to my channel. Na kwa hii video nitakuonyesha kufanya eyebrows zako na nitakupea the only formula you need kuweza kufanya eyebrows zako peke yako. Okay? So let's get into it. Number 1, unafaa kuwa na eyebrows zimetrimiwa already. Kuna mtu alisema niwafunze kuhusu kutrim eyebrows. I will not cause I find every time I do it myself. Number 2, utazichana. But sasa nataka uzichane zikiangalia to the side like this. Niku zile down. Unaweza tumia lash glue, unaweza tumia got2b, unaweza tumia brow gel, unaweza tumia hair gel, but mimi natumia sabuni. I wet it and then na rub hivi. Na hii whitish stuff yenye inatoka kwa sabuni ndio nitapaka hapa hivi. And then nichukue spuli yangu nichane. Alafu nipake tena. Kama unaona whitish, vitu za whitish huku mwisho usijali, tuta clean. Sasa uzi press down ndio zikaukililia hapo. Ninapenda kutumia sabuni. I used to use lash glue ama nikajaribu pia got2b, but with sabuni ni easy ya ku clean huku mwisho. Usipo clean vizuri huku juu, time ya ku clean up itakaa vibaya, itaonekana. But with soap kwa guaranteed itatoka. Hadi na maji unaweza panguza soap na maji, see? So soap ni rahisi sana kutoa. So before tuchore hadi lazima ujue the anza kwa arc na kwenye itaishia. The most important parts ni kwenye itaanza na kwenye itaishia, usikae ghost. So there is this part. I hope nimeangalia. So kuna hii part hapa. I don't think inachora. So hapa ndio tip ya mapua yangu ama ya mapua yako. And then hapa kwenye excuse me. And then hapa kwenye mapua inafoldia. Hapo ndio the mid. And then hapa ni mid. Penye nostril yako sasa you get. So hapo ndio mid. Alafu hii ndio end. Sijui kama itachora, but isipochora hapa chini na imechora. Hapa chini ndio end. So kuna tip, kuna mid na kuna end. Tuko pamoja? Gave this eye pencil in the shade 040. I need to get a new one. Anyway, so ndio ujue kwenye eyebrow yako itaanzia, utakuja kwa the midpoint ya mapua yako. Hii ndio the midpoint ya mapua yako. Utakelea eye pencil yako ama whatever unatumia honestly, yenye itakusaidia kukuonyesha straight line. Na hapo ndio eyebrow yetu itaanza. Hapo ndio itaanza, you make a mark hapo. It can be a small dot. Hapo when you make a dot ama line ndio the start ya eyebrow yako. So the second dot tuteka kwenye eyebrow yako ina achia ama ina akia naturally. So kuna mtu alikuwa ananiambia kama hauna honestly fuata tu shape ya eyebrow yako. And then ukifika kwa pro wakufanya eyebrows unaweza zi shape in any way. But like the arc ama the arch ni penye eyebrow yako naturally inajikunjia sasa ndio ianze kushuka hivi. So utaweka dot hapo juu. Hapo ndio the second dot itakujia. So kwenye eyebrow yetu inaishia, utajua aje? Hii ndio mwisho ya nusu yako. Utakelea pencil yako hapo. And then ipitie kwa lower lash line yako, right? Hapo, like hapo. And then under lash line yako. Okay? Like that. And then weke dot yako hapo. So now that tuko na the beginning, the arc and the end, utachukua powder yako. Everything natumia nita link down below in the description box. Utatu face powder yako any. And then uta dust off kidogo brow yako ndio iweze kuchoreka. Otherwise ukichorekiwa oily, sinaona hapa nachoranikiwa oily na kata kuchoreka. But ukipowder to remove the excess shine na oils inakuwa better and easier kuchoreka. So now to join the dots. So tuanze na side ya juu. Unaweza anza side ya chini ama side ya juu, but ile hack nataka kukupea, so tuanze na side ya juu. So
Normally juu my eyebrows are full, mimi nitaanzia kuchorea juu like hapa katikati. Kama zako si full kama zangu, unaweza anzia hapa, alafu uchukue spoolie ama kama mimi hii brush yangu ya mascara ilikauka, and then ubrush off hapa mbele. Itaacha kuwa hash, iache kukaa kiblock tu, itaacha kuwa hash ikae very nice. Mimi nitaanzia hapa katikati na nitafollow, nishikanishe hii dot ya curve na hii dot ya line, hii line ya kumalizia ama dot ya kumalizia huku. Okay, so na utashika eye pencil yako kama pencil ama pen, usichore hivi. So ndio itoe a precise thin line, but hata isipotoa ni sawa juu tuta clean na concealer. Okay, so usijipe stress na ikue konde, but at least try kushika kama pencil. Alafu ukifika kwa hii dot, si obviously utateremsha ndio ifike hapa, utachora straight ndio ishikane na hapa, lazima utateremsha hivi, right? Na pencil yako ikuwe sharp. Also unaweza tumia kaka pinki kuwekelea mkono kidole hapa, kuwekelea kidole kwa uso ndio ikupe balance ya kuchora. Juu kichora free hand bila balance anywhere inaweza kuwa a little bit tricky, so wekelea kapinki hapa and then itakupea balance ya kumove your pencil. Ndio line yangu. Okay, sasa tunaona side ya chini. Side ya chini obviously tutaanza kwa hii dot, tunashikanisha hii dot to the last dot. Juu hapa tuliweka dot 1, dot 2. Ili kwa side ya juu dot ilikuwa 1, 2. Na hii ni 1, 2. So side ya chini utaanzia hapa mbele obviously. Again my eyebrows is nicely trimmed as they should be, but you will get. So utachora tu line ya kujenisha mpaka hapa. Okay, so nimefikisha hapa. Si uko na hii arc side ya juu, si kuna penye hii side ya juu kuna penye imeanza eyebrow imeanza kujikavia hivi ndio ishuke, na side ya ndani pia kunayo. So ukichora hizi arc na kenye ita make ama ita break eyebrow yako ni this point. Nataka ujue hii arc ya chini ama place side ya chini inaanza kushukia hivi, inaanza kushuka mbele ya side ya juu ianze kushuka ama ku arc. Nasema kushuka ndio ikuwe easily understandable to everyone. So kumbuke side ya chini penye itaanza kujikunja sasa, penye itaanza kujikunja ndio sasa ishuke hivi, ni before hii ianze kujikunja. So hii ikianza kushukia hapa, hii inaanza kushukia hapa. So for example kama hii yangu inaanza kushukia hapa, right? Hapa si ndio inashuka hivi. Meaning hii yangu ya chini itaanza kushukia hapa. Nitainsert a picture nikuonyeshe ukizikishukia the same time venye eyebrow yako itakaa. Side ya juu ikishuka mbele ya side ya chini venye itakaa. Side ya chini ikishuka mbele ya side ya juu. So ukichora hapa, ukifika hapa karibu na hii arc, unafaa kwanza kuishukishia mapema. Hata difference ifai kuwa kubwa, nataka tu jue hii side ikijikunja, hii ilishajikunja a little bit before, ilijikunja mbele kidogo. So hii ijikunje before hii ianze kujikunja, okay? Ushashika hiyo part, eyebrows hazitaki kusumbua ever. So yangu naona imeanza kuachia hapa. Itaanza kuachia hii ya chini hapa sasa. Unaona hakuna difference sana, but unaona hii inajikunjia hapa, itajikunjia hapa. Okay? So hii itakaa crazy and it's fine, si tuna conceal. Also ukifeel like eyebrow yako imekuwa refu hivi ni sawa pia kuconceal, unaweza reduce. Okay? So this is what I was saying. So naona hii imeanza kuteremkia hapa, right? Hapa ndio inakuja aikia hapa, inaanza sasa kushuka. Lakini hii nimeanza kuiachia hapa ama kuikunjia hapa ndio ianze kushuka. Sijui kama inaeleweka. I really hope inaeleweka. So next thing tutafanya ni kufill in the tail, okay? Na kufill hii tail haina formula. Bora kwa tu usiende outside ile perimeter tulikuwa tumechora, haina formula. So unaona tumefill.
Najua inakaa crazy. It's fine. Tuta clean, don't worry. Hakuna perfectionism kwa makeup, sawa? Sasa to clean up. Again, tutaanza side ya juu. Natumia Illegal Pro. Natumia hii Pro Concealer, a flat brush, and then nataka upake product side yote. Sitaki upake kwa tip. Unaona nimepaka side yote, not only kwa tip. Alafu tuanze na side ya juu again. Juu side ya chini, side ya juu ndio ina determine side ya chini, so ufuate tu nini yetu, side yetu ya chini. Ufuate tu venye eyebrow yako inakaa. Sasa hapa uta clean up na uifanye ikuwe thin to your liking. Najua uko like, but hapa ndio unaweza thin to your liking. So uchukue nini yako utaiekelea flat, hautaenda flat. Again mimi naanzia katikati. So hivyo ndivyo my top part inakaa. So to clean up side ya chini, na tuki clean up side ya chini nataka ukumbuke hii arc inakuja nyuma ya hii. So uki clean up nataka uanze kukunja hii side before ufike kwa hii mkunjo ya side ya juu. Really hope naeleweka honestly, because like that's all you need to know and you're good. That and a little practice, everything. Naanzia like almost mbele, but like si hapo mbele. Tunaona nimelalisha, sijakusi kwa hivi nimelalisha. So hapa you will go over it as many times as unataka to get the thinness unataka. Yeah, that's basically it. So hivi ndivyo inakaa hii side. Hivi ndivyo hii side inakaa. Sikuwa perfectionist. Eyebrows hazitaifanana. Ni sisters, si twins. Hata sometimes itakuwa distant cousins, lakini si twins. Alafu ukitosheka na venye inakaa, ubuff out the edges. Kubuff out ni niseme blend out hii edge, hizi edges huku. Hivi tu push outwards tu kidogo. Ndio ukiblend kusikwe na hash line. Okay? Ndio maana sikuanzia line hapa. Juu kuna sukuma hivi ina nini huku kwa edges tu. Sasa tuipe 1 minute concealer ikuwe imekauka kidogo ndio inipe full coverage. Wewe kama huna haja full coverage unaweza blend. Sasa to blend ni kutap tu juu lightly sana. Juu kifinyililia product itahama, itasonga. I mean, ushangai mbona haikupei full coverage, kumbe you are the problem. Just like that uko na eyebrow poa sana. Very nice eyebrow. This is the final product.